Как очень быстро запоминать новые слова, идиомы, фразовые глаголы и коллокации английского языка без мнемотехник и зубрения? Как научиться все это слышать в быстрой речи? Друзья, всем большой привет! Это практическое видео, в котором мы будем запоминать идиомы и фразовые глаголы, а также тренировать аудирование. Для меня этот метод стал настоящей волшебной кнопкой в изучении английского языка. Эту методику используют некоторые полиглоты, и основной принцип заключается в разборе материала, который вызывает сложности, и многократном его прослушивании до тех пор, пока сложность не исчезает. Предлагаю не терять время и перейти к практике. Сейчас вы прослушаете короткий диалог на английском. Задача – просто ознакомиться с ним, а затем мы с вами его будем подробно разбирать и прослушивать каждую фразу несколько раз на медленной и нормальной скорости, так, чтобы услышать каждое слово. До встречи через минуту. Hey Alice, have you ever tackled this coffee machine? Sure, what's tripping you up? I'm stumped by all these buttons. They're a maze to me. Let's sort it out. First, you need to fill it up with water. Got it. And how do I pick the coffee strength? Just play around with these settings here. I see. Do I kick it off by pressing this big button? Exactly. Then it'll whip up your coffee in no time. Sounds easy. What if it acts up? Usually, cleaning it out does the trick. All right. And if I want to make 2 cups? Just line up 2 cups and double the dose. Neat. I'll give it a shot. Thanks, Alice. You're a lifesaver. Anytime. If you run into trouble, just buzz me. Will do. Here goes nothing. Приветствую вас на разборе этого диалога. Для начала я кратко поясню суть. Меня использование этого метода привлекает тем, что, разобрав один фрагмент текста с аудиозаписью, можно очень прочно запомнить новые слова, идиомы, фразовые глаголы, языковые шаблоны за очень короткий промежуток времени. Не удивляйтесь, что в этом видео мы будем несколько раз прослушивать фразы. Разбор текста и перевод без многократного и правильно организованного повторного прослушивания – пустая трата времени. Именно во время повторных прослушиваний появляются прочные связи между значением слова и его звучанием. А теперь прослушаем, как звучит первая фраза. Hey Alice, have you ever tackled this coffee machine? Привет, Элис. Hey, Alice. Hey – это неформальное приветствие, и оно означает то же самое, что привет в русском языке. Ты когда-нибудь имела дело? Have you ever tackled? С этой кофемашиной. This coffee machine. Have you ever tackled this coffee machine? Стоит пояснить, что глагол tackle используется здесь в значении иметь дело с. Deal with. Это одно из его значений. Иметь дело с чем-то или кем-то. Также он может быть использован в значении энергично браться за что-то. Хватать, останавливать. Например, в футболе это означает перехват. Привет, Элис. Ты когда-нибудь имела дело с этой кофемашиной? Hey, Alice. Have you ever tackled this coffee machine? Hey Alice, have you ever tackled this coffee machine? Hey Alice, have you ever tackled this coffee machine? Hey Alice, have you ever tackled this coffee machine? Sure, what's tripping you up? Sure. Конечно. Sure. Что вызывает у тебя сложности? What's tripping you up? Более дословно это можно перевести как «что ставит тебе подножку», потому что фразовый глагол trip up означает либо падать, например, оступившись, либо подстроить, чтобы кто-то упал, поставив ему подножку. Когда мы trip someone up, то мы ставим ему подножку. Также это может означать совершить ошибку или сделать так, чтобы кто-то совершил ошибку. Поэтому эту фразу можно перевести как «что тебя запутало», «что тебя смущает», «что ставит тебе подножку». What's tripping you up? Конечно, что тебя смущает? Sure, what's tripping you up? 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 Hey Alice, have you ever tackled this coffee machine? Sure, what's tripping you up? Hey Alice,
Have you ever tackled this coffee machine? Sure, what's tripping you up? I'm stumped by all these buttons. They're a maze to me. Разберем слово stumped. 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 Быть stumped for an answer – это не знать, что ответить, то есть находиться в неком замешательстве или в тупике. Эта проблема поставила ее в тупик. This problem stumped her. Поэтому эту фразу можно перевести «Я поставлен в тупик», I am stumped, всеми этими кнопками. By all these buttons. I'm stumped by all these buttons. I'm stumped by all these buttons. Они, they are, или просто they're, a maze, лабиринт, a maze, для меня, to me. Они лабиринт для меня. They're a maze to me. Maze Maze. Maze. означает лабиринт, путаница. Эта школа представляет собой настоящий лабиринт из кабинетов. The school is a maze of classrooms. Они путаница или лабиринт для меня. They're a maze to me. Я поставлен в тупик всеми этими кнопками. I'm stumped by all these buttons. Они лабиринт для меня. They're a maze to me. I'm stumped by all these buttons. They're a maze to me. I'm stumped by all these buttons. They're a maze to me. I'm stumped by all these buttons. They're a maze to me. I'm stumped by all these buttons. They're a maze to me. Hey, Alice, have you ever tackled this coffee machine? Sure, what's tripping you up? I'm stumped by all these buttons. They're a maze to me. Let's sort it out. First, you need to fill it up with water. Давай разберемся. Let's sort it out. Let's sort it out. Слово sort означает сортировка, а sort it out может означать отделять одно от другого или просто разобраться с этим. Давай разбираться. Let's sort it out. Let's sort it out. Сперва, first, тебе нужно, you need, заполнить ее, to fill it up, водой, with water. Сперва тебе нужно наполнить ее водой. First, you need to fill it up with water. First, you need to fill it up with water. Давай разбираться. Сперва тебе нужно наполнить ее водой. Let's sort it out. First, you need to fill it up with water. Let's sort it out. First, you need to fill it up with water. Let's sort it out. First, you need to fill it up with water. Let's sort it out. First, you need to fill it up with water. I'm stumped by all these buttons. They're a maze to me. Let's sort it out. First, you need to fill it up with water. Got it. And how do I pick the coffee strength? Got it или got it означает понял или дословно получил это. Got it, got it. И как мне выбрать? And how do I pick крепкость кофе? The coffee strength. Слово strength означает сила. Strength. Strength. Сила, прочность. Но в данном случае это крепкость кофе. The coffee strength. Понял. И как мне выбрать крепкость кофе? Got it. And how do I pick the coffee strength? Got it. And how do I pick the coffee strength? Got it. And how do I pick the coffee strength? Got it. And how do I pick the coffee strength? Got it. And how do I pick the coffee strength? Let's sort it out. First, you need to fill it up with water. Got it. And how do I pick the coffee strength? Just play around with these settings here. Просто поэкспериментируй. Just play around. С этими настройками здесь. With these settings here. Фразовый глагол play around иногда означает заводить любовную интрижку, вести беспорядочный образ жизни. Также это может означать вести себя глупо, несерьезно. Здесь это можно также перевести как «просто поиграй с этими настройками», в значении «поэкспериментируй с ними», «просто поиграй», «just play around» с этими настройками здесь. With these settings here. Just play around with these settings here. Just play around with these settings here.
Just play around with these settings here. Just play around with these settings here. Just play around with these settings here. Got it. And how do I pick the coffee strength? Just play around with these settings here. Let's sort it out. First, you need to fill it up with water. Got it. And how do I pick the coffee strength? Just play around with these settings here. I see. Do I kick it off by pressing this big button? Я понимаю. I see. Глагол see означает видеть, но он часто используется в значении понимаю. Я понимаю. I see. Фразовый глагол kick off означает начинать что-то. Начинать событие, какой-то период времени. Я запускаю ее. Do I kick it off? Нажатием. By pressing этой большой кнопки. This big button. Я запускаю ее нажатием этой большой кнопки. Do I kick it off by pressing this big button? I see. Do I kick it off by pressing this big button? I see. Do I kick it off by pressing this big button? I see. Do I kick it off by pressing this big button? I see. Do I kick it off by pressing this big button? Just play around with these settings here. I see. Do I kick it off by pressing this big button? Got it. And how do I pick the coffee strength? Just play around with these settings here. I see. Do I kick it off by pressing this big button? Exactly. Then it'll whip up your coffee in no time. Именно так. Exactly. 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 Точно, именно. Совершенно верно. Exactly. Тогда, then, она сделает, it'll whip up твой кофе, your coffee, очень быстро, in no time, или дословно, через никакое время, no time. Именно. Тогда она сделает твой кофе очень быстро. Exactly. Then it'll whip up your coffee in no time. Фразовый глагол whip up означает сделать на скорую руку. To whip up a cake. Испечь на скорую руку кекс. Имеются также другие значения. Взбивать, расшевеливать, разжигать. Но в данном случае имеется в виду сделать очень быстро. Whip up. Exactly. Then it'll whip up your coffee in no time. Exactly. Then it'll whip up your coffee in no time. Exactly. Then it'll whip up your coffee in no time. Exactly. Then it'll whip up your coffee in no time. I see. Do I kick it off by pressing this big button? Exactly. Then it'll whip up your coffee in no time. Got it. And how do I pick the coffee strength? Just play around with these settings here. I see. Do I kick it off by pressing this big button? Exactly. Then it'll whip up your coffee in no time. Sounds easy. What if it acts up? Звучит просто. Sounds easy. Что если она начнет работать неправильно? What if it acts up? Act up означает выкидывать номера, плохо себя вести, вести себя дурно, капризничать. Можно перевести как «что если она начнет капризничать?» What if it acts up? What if it acts up? Звучит просто. Что если она начнет капризничать? Sounds easy. What if it acts up? 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 Exactly. Then it'll whip up your coffee in no time. Sounds easy. What if it acts up? I see. Do I kick it off by pressing this big button? Exactly. Then it'll whip up your coffee in no time. Sounds easy. What if it acts up? Usually, cleaning it out does the trick. Обычно, usually, ее очистка, cleaning it out, решит проблему. Does the trick. Дословно сделает трюк. Trick. 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 Трюк, хитрость, уловка. Но это устойчивое выражение does the trick означает, что это поможет, это решит проблему. Does the trick. Ее очистка, cleaning it out, решит проблему. Does the trick. Обычно ее очистка решит проблему. Usually cleaning it out does the trick.
Usually cleaning it out does the trick. Usually cleaning it out does the trick. Usually cleaning it out does the trick. Sounds easy. What if it acts up? Usually cleaning it out does the trick. Exactly. Then it'll whip up your coffee in no time. Sounds easy. What if it acts up? Usually cleaning it out does the trick. All right. And if I want to make 2 cups? Хорошо. All right. А что, если я захочу, and if I want, сделать 2 чашки? To make 2 cups. А что, если я захочу сделать 2 чашки? And if I want to make 2 cups? All right. And if I want to make 2 cups? Обратите внимание, как читается if I want to make, if I wanna make, if I wanna make. То есть want to превращается в wanna. All right. And if I wanna make 2 cups? All right. And if I want to make 2 cups? All right. And if I want to make 2 cups? All right. And if I want to make 2 cups? Sounds easy. What if it acts up? Usually cleaning it out does the trick. All right. And if I want to make 2 cups? Just line up 2 cups and double the dose. Просто подготовь 2 чашки, just line up 2 cups и удвой дозу, and double the dose. Фразовый глагол line up означает строить в ряд, выстраивать в линию. В данном случае он означает подготовить. Мы как бы выстраиваем в линию 2 чашки и удваиваем дозу кофе и воды. Просто подготовь 2 чашки и удвой дозу. Just line up 2 cups and double the dose. Just line up 2 cups and double the dose. Just line up 2 cups and double the dose. Just line up 2 cups and double the dose. Just line up 2 cups and double the dose. Just line up 2 cups and double the dose. All right. And if I want to make 2 cups? Just line up 2 cups and double the dose. Sounds easy. What if it acts up? Usually cleaning it out does the trick. All right. And if I want to make 2 cups? Just line up 2 cups and double the dose. Neat. I'll give it a shot. Thanks, Alice. You're a lifesaver. Отлично. Neat. 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 Это означает аккуратный, опрятный. У вас очень аккуратный почерк. Your writing is very neat. Однако здесь это слово используется просто, чтобы сказать что-то вроде «отлично» или «замечательно» или «классно». Neat. I'll give it a shot. Это устойчивое идиоматическое сочетание, которое означает «я попробую». Shot – это означает «выстрел». Но просто стоит запомнить целое сочетание. I'll give it a shot. Это означает «я попробую». I'll give it a shot. Neat. I'll give it a shot. I'll give it a shot. I'll give it a shot. Спасибо, Элис. Thanks, Alice. Ты спасительница. You're a lifesaver. Спасительница жизни. Отлично. Я попробую. Спасибо, Элис. Ты спасительница. Neat. I'll give it a shot. Thanks, Alice. You're a lifesaver. Neat. I'll give it a shot. Thanks, Alice. You're a lifesaver. Neat. I'll give it a shot. Thanks, Alice. You're a lifesaver. Neat. I'll give it a shot. Thanks, Alice. You're a lifesaver. Just line up 2 cups and double the dose. Neat. I'll give it a shot. Thanks, Alice. You're a lifesaver. All right. And if I want to make 2 cups? Just line up 2 cups and double the dose. Neat. I'll give it a shot. Thanks, Alice. You're a lifesaver. Anytime. If you run into trouble, just buzz me. В любое время. Anytime. Если у тебя будут проблемы, if you run into trouble, просто позвони мне. Just buzz me. Фразовый глагол run into в переносном значении означает как бы вбежать в проблемы. If you run into trouble. Слово buzz Buzz. Buzz. означает гудеть, жужжать, гул. Но в данном контексте это можно перевести как звякнуть. Например, не звякнуть ли мне ему? Shall I give him a buzz? Buzz me. Звякни мне. В любое время. Anytime.
Если у тебя будут проблемы, просто звякни мне. If you run into trouble, just buzz me. Anytime. If you run into trouble, just buzz me. Anytime. If you run into trouble, just buzz me. Anytime. If you run into trouble, just buzz me. Neat. I'll give it a shot. Thanks, Alice. You're a lifesaver. Anytime. If you run into trouble, just buzz me. All right. And if I want to make 2 cups? Just line up 2 cups and double the dose. Neat. I'll give it a shot. Thanks, Alice. You're a lifesaver. Anytime. If you run into trouble, just buzz me. Will do. Here goes nothing. Will do можно перевести как «так я и сделаю». В смысле «позвоню тебе». Will do – это как бы сокращение, и он имеет в виду I will buzz you. Я звякну тебе. Но можно сказать просто сокращенно will do. Here goes nothing можно перевести как «была не была» или «попытка не пытка», когда думаешь, что ничего не выйдет, но все равно делаешь. То есть он думает, что у него ничего не выйдет с этой кофемашиной, но он все равно это сделает. Дословно, здесь идет ничто. Here goes nothing. Here goes nothing. Здесь идет ничто. Here goes nothing. Так я и сделаю. Will do. Здесь идет ничто. Here goes nothing. Эх, была не была. Will do. Here goes nothing. Will do. Here goes nothing. Will do. Here goes nothing. Anytime. If you run into trouble, just buzz me. Will do. Here goes nothing. Just line up 2 cups and double the dose. Neat. I'll give it a shot. Thanks, Alice. You're a lifesaver. Anytime. If you run into trouble, just buzz me. Will do. Here goes nothing. В комментариях к этому видео вы найдете полный текст этого диалога и перевод слов. Для того, чтобы вся изученная информация не улетучилась из вашей памяти через буквально несколько минут, нужно прослушать этот диалог несколько раз. В комментариях к этому видео вы найдете тайм-коды, которые позволят вам перейти именно на диалог. Именно этим мне нравится этот метод. Он позволяет запоминать огромное количество слов, выражений, фразовых глаголов, идиом, языковых шаблонов, просто разобрав один диалог и несколько раз его прослушав. До встречи через минуту в заключении данного видео. Hey, Alice. Have you ever tackled this coffee machine? Sure, what's tripping you up? I'm stumped by all these buttons. They're a maze to me. Let's sort it out. First, you need to fill it up with water. Got it. And how do I pick the coffee strength? Just play around with these settings here. I see. Do I kick it off by pressing this big button? Exactly. Then it'll whip up your coffee in no time. Sounds easy. What if it acts up? Usually, cleaning it out does the trick. All right. And if I want to make 2 cups? Just line up 2 cups and double the dose. Neat. I'll give it a shot. Thanks, Alice. You're a lifesaver. Anytime. If you run into trouble, just buzz me. Will do. Here goes nothing. Друзья, спасибо за просмотр. Чтобы этот канал развивался, поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал и напишите какой-нибудь комментарий о том, как продвигается изучение английского языка. Платформа YouTube работает следующим образом. Если есть активность на канале, есть лайки, комментарии, просмотры, то есть и канал.